next we move to Kirchhoff's voltage law. So let's second law of Kirchhoff's. So this in any lumped network, algebraic sum of voltage in any closed path at any time t equal to 0. Otherwise it is called as sum of potential rise that is equal to sum of potential drop அப்படின்னு சொல்லுவோம். Sum of potential rise that is equal to sum of potential drop that is called as Kirchhoff's voltage. அதாவது வோல்டேஜ் சோர்ஸில் ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய வோல்டேஜ் அக்ராஸாக ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கு அக்ராஸாக கண்டிப்பாக ட்ராப் ஆகி அல்ஜிப்ரிக் சம் ஆஃப் வோல்டேஜ் இன்சைட் த நெட்வொர்க் என்னவாக இருக்குன்னா ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் Kirchhoff's voltage law. ஸோ ஹியர் Kirchhoff's voltage law just assuming, so this is sum of potential is V அப்படிங்கிறது sum of potential is we are assuming the current direction in this direction இருக்கு ஓகேங்களா. just we are assuming the current is moving this direction. Okay, so அப்போ current leaving we are taking V plus then minus. so current leave ஆகக்கூடிய என்ன just Kirchhoff's voltage அப்ளை பண்ணும்போது நிறையா கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும். என்ன பாசிட்டிவ் சைன் போடுறதோ நெகட்டிவ் சைனை மென்ஷன் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு. ஸோ வோல்டேஜ் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் கன்ஃபியூஸ் ஆக தேவையில்லை. ஸோ நீங்கள் என்ன பொலாரிட்டிஸ் எடுக்கிறோமோ அதுதான் கடைசி வரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கரண்ட் ஃபஸ்ட் இயர் அஷ்யூமிங் த கரண்ட் டைரக்ஷன் அஷ்யூம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ நாம் என்ன மாதிரி எடுத்துக்கப்புறம்னா கரண்ட் எந்த டெர்மினலேருந்து லீவ் ஆகுதோ அந்த பொலாரிட்டியை மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ அது இங்கே ஃபஸ்ட் ஓர் விங்க ப்ளஸ், ஸோ அப்போ ப்ளஸ் வி, இங்கே leaving at minus terminal, so minus V, so minus, here leaving at minus terminal, so we are taking minus VR, and plus, and current leaving at minus, so minus VL, so here minus VC, that is equal to 0. So V sum of potential rise that is equal to VR plus VL plus VC. Then summation of sum of potential rise that is equal to sum of potential drop in a closed circuit, that is KVL, Kirchhoff's voltage law. Okay, so in the solving technique use பண்ணி நம்மளால சர்க்யூட் இருக்கக்கூடிய unknown values find பண்ணும்போது we applying Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff என்ன சொல்லுது, in a closed path sum of potential rise that is equal to sum of potential drop அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ அப்போ அந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி can find the unknown parameters in a circuit la find பண்ண முடியும், right? So what are the key parameters related to Kirchhoff's voltage law na? So Kirchhoff's voltage law is in a lumped network. So types of element previous lectures la பார்த்திருக்கோம். So understand ஆகலைனா previous lectures study பண்ணிட்டு types of element பார்ப்போம். So types of element la we can understand. So in linear, non-linear இதை பற்றி தெரியும். So Kirchhoff's voltage law என்ன சொல்லுது, so KVL is applicable to any lumped network. So lumped என்ன distributed என்ன study பண்ணியிருப்போம். Any lumped network is independent of the nature of the element. So Kirchhoff's voltage law independent of the nature of the element. So nature of the element அப்படிங்கிறது linear, non-linear, unilateral, bilateral, time variant, time invariant, active or passive. So அப்படிங்கிறது டிபெண்ட் பண்ணாது. Kirchhoff's voltage law it is independent of the nature of the element. Not only Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's current law independent of the nature of the element. And also KVL is expressed as conservation of energy. Conservation of energy. So V that is equal to VR plus VL plus VC. What is voltage? Energy divided W divided by Q. So above WR divided by Q, W divided by Q. So what is the value? Energy W equal to WR plus WC plus WL. Right. So what is the KVL? So another important parameter related to KVL. KVL is failed at higher frequency and distributed network. So KVL higher frequency applicable பண்ண முடியாது and also failed in a distributed network. So அதனால தான் எங்க சொன்னோம் KVL is applicable only in a lumped network. So lumped distributed அப்படிங்கிறது it is all depends upon the wavelength of the circuit அப்படின்னு பார்க்கலாம். Okay. So it is about Kirchhoff's voltage law. Next problem related to Kirchhoff's voltage law. Problem related to Kirchhoff's voltage law. So find the current I. So இதில் போகக்கூடிய I அப்படிங்கிற current. So இந்த லூப்பில் வரக்கூடிய ஐயோட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. We have to find the value of I using KVL. Right. So
First we have to solution. You have to draw the circuit diagram for a given circuit. Right? Draw பண்ணலாமா? Resistor, source, then resistor, one source, and one resistor. Here also we have one resistor. Right. So 40 volt. Here 1 ohm minus plus, this is 12 volt, 2 ohm plus minus 8 volt, this is 3 ohm plus minus 6 volt, this is 4 ohm. Now we have to find the current for the problem solution. First we have to assume the direction. So in the direction we are assuming current directions mentioned பண்ணல அப்படினா we have to assume the current or direction. So current or direction we are assuming in a clockwise direction. So here this is current I. Yes, it's a closed path. So we are assuming in a clockwise direction. Right. So for clockwise direction now the current here plus and minus. So in the direction of போகும்போது plus and minus. So fundamental elements la current always enter in positive terminal. So current always enter in a positive terminal. So fundamental element L or LC, inductor, resistor, inductor, capacitor, fundamental element. Current always enters in a positive terminal. Right? So here this is a plus and minus, minus plus, plus current enter and leaving, plus minus and plus minus. Here minus plus and plus minus. Is this? So what is the equation? Sum of potential dash that is equal to sum of potential drop. So இந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஸ்டடி பண்ணோம் அப்படின்னா கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் சிம்பிள் போட்டிங்க அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் கிர்ச்சாஃப் கரண்ட்ல கிர்ச்சாஃப் வோல்டேஜில் கேவிஎலோட ஈக்குவேஷன்ஸ் அதில் எந்த ஒரு டவுட் வராது. ரைட் ரைட் ஃபர்ஸ்ட் கரண்ட் ஒரு டைரக்ஷன் தட் இஸ் அ சோர்ஸ் பாசிட்டிவ் 10. ஏன் ப்ளஸ் போட்டிருக்கேன்? கரண்ட் லீவிங் at positive terminal. So next is minus 1. So current leaving in negative terminal. Next that is plus 12. Source plus 12 volt. Right. So next அடுத்தது minus leaving. So இங்க minus 2. Minus 2i. That is 1i. Minus 2i. இங்க 1. That is i. Right. So next அடுத்தது here plus minus. So இங்க minus 8. அதே மாதிரி இங்கே minus 3i, minus 3i, இங்கே 1i, minus 3i. ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்தது plus 6, plus 6 இங்கே minus 4i, that is equal to 0. Minus 4i, that is equal to 0. So what is the value? 40 minus minus minus. So 40 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 4 plus 3, 7, 8, 9, 10 I. Right? Correct? So 6 minus 6 minus 3 minus 7 minus 7, 8, 9 and minus 10. So what is the value? 40. Then that will be another plus 12 minus 8 plus 6 equal to 0. So what is value? So plus 40. So plus 40 plus 8 plus 40 plus 8 plus 6. What is value? Right. 40 plus 12 minus 8 plus 6. That is equal to 50. 15 minus 10i equal to 0. So what is value of 10i? That is equal to minus 15. So minus minus cancel. I equal to 15 divided by I. So I equal to 5 amps. I equal to 5 amps. Right? So I, what is the value of I? That is equal to 10 amps.
right? So this is the way, by using Kirchhoff's voltage law we can find the value. So another method to find the Kirchhoff's voltage law, another method, that is I find பண்ணனும். So I, that is equal to summation of voltage divided by resistance. So summation of voltage, என்னென்ன voltage இருக்கு? 40, right? Next plus 12, next minus 8, then plus 6 divided by resistance 1 plus 2 plus 3 plus 4. That will be, so what is the value? 14 plus 2, 52. 52 plus 6, 58. So minus 8, that will be 50 divided by 4 plus 3, 7, 9, 10. What is the value? That will be 5 amps. The summation of voltage divided by resistance போட்டாலும் we can able to find the value of I. This is another method, simplest method. But circuit இந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ்ல இருக்கும். ஸோ இதில் நோட் பாயிண்ட் நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது அப்படின்னா, நோட் ஃபண்டமெண்டல் எலமெண்ட்ஸ் கரண்ட் என்ட்ரிங். ஸோ ஃபண்டமெண்டல் எலமெண்ட்ஸில் கரண்ட் என்ட்ரிங் ஆல்வேஸ் இன் பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன். ஃபண்டமெண்டல் எலமெண்ட்ஸ் current always enter in positive terminal, like inductor, capacitor and resistors, right? So for example, if, right, taking that one small example, for example, have a resistor, current entering at plus and minus, current is I, that is resistance Vx, resistance plus and minus. So what is the value of V? So that is plus Vr, the voltage is plus Vr. This is same, for example, this is terminal plus and minus, minus and plus, current is entering in minus terminal அப்படினா the voltage that is equal to minus Vr, voltage equal to minus Vr. So current entering in a positive அப்படினா the voltage across the resistance என்னவா இருக்கும்? So current will decide the polarity of the element. So current எங்க enter ஆகுது? If the current is entering in a positive அப்படினா the polarity of the element, the voltage is positive. If the current entering in a negative அப்படினா the polarity of the element will be minus Vr. So current தான் decide பண்ணுது. So current ஓட entry தான் decide பண்ணுது polarity, positive polarity or negative polarity அப்படிங்கிறது. That is an important concept related to Kirchhoff's voltage law. ஓகேங்களா? ஸோ